Bota pronto de novo aí que eu mudei o modo. Suprimentos. Vamos apertar isso. Não, falhou aí. Isso dá ponto. Tá amarrado esse negócio. Ferrou uma chave. Um baú. Bunny Express. Peraí que eu tô com o lobby bugado. Deixa eu reiniciar o lobby. Tá nem mostrando as skins nem nada aqui. Ah, é o do tênis, porra. Tem uns conjuntos massa aqui demais, velho. Ah, já destruímos aqui pra... Esse aqui. Dá 1000. Esse aqui. Dois que eu não quero. Foda-se. Pronto. Agora cancela, vem pra cá. Tá louco, mano. Umas roupas muito massa aqui pra fazer. Ih, tem que dar ok de novo, né? Uhum. Não demora que senão daqui a pouco tem que sair de novo. Termina a partida. Desmonta essa porcaria. Tá, se eu puder fazer isso aqui agora eu consigo. Roupa de tênis, roupa de dormir ou vagabunda da meia-noite? É, mano. Escolhe aí, roupa de tênis, roupa de dormir ou vagabunda da meia-noite, Lady Gaga? Vagabundo da meia-noite. Então, pronto. Escolhi. Criei a vagabunda da meia-noite. Só não vou conseguir equipar agora porque já deu pronto. Eu acho. Ou será que tá dando pra equipar? Acho que tá dando pra equipar. Não, tá não. Se eu consigo equipar se eu tirar o pronto. Vai já achar, estamos chegando no limite. Tá, qual foi o que eu fiz? Ah, tem que reabastecer e conseguir um total de 8 inimigos mortos ou assistência. Chegamos no limite, já vai achar uma partida. Enquanto isso, deixa eu programar. Deixa eu ver que merda é essa.
De novo era um gel. Que coisa. Nossa, como eu tô massa aqui demais. Ó a galera aí do lado. Estão afastando alguns. Estão indo lá pra Potinski, os bots. Tem uns dois caras em cima da gente, uma dupla, viu? Uhum. Cima à esquerda, beleza. Outros estão descendo aqui atrás. Outra dupla, já desceu. Eu esqueci de... Vinícius, faz o seguinte, não desce ainda não. Vem pra cá pro fundo, ó. Pra cá. Eu fiquei olhando pros caras e esqueci de mergulhar. A kit já vai cair mal com sua porra. É pegar o que tem e rasgar rápido, viu? Antes que ele venha pra cima. Tem carro aqui? Não, aqui não. Mas a gente vai sair correndo ali pros fundos e eles não vão ter visão da gente, não. Eu vou nessa casinha aqui do fundo logo. Ei! Ok, vamos rasgar agora aqui. Pega aqui o... Caralho, só 12. Pega aí e vem comigo. Deixa eu ver aqui em cima agora. Amada, meu amor. Eu fiquei girando pra olhar os caras e esqueci de mergulhar no vídeo, a gente já tava praticamente em cima do ponto de queda. Senão a gente tinha caído primeiro. Dava pra ter caído lá mesmo e tentado matar o maluco. Cacatua. Corre pra lá pro ponto. Eu tô indo pegar um bugre aqui. Eu te pego no meio do caminho. Vem cá. Vem cá. Vamos fazer o seguinte. Vamos logo pra cidade aqui no fundo. Aqui logo. Fogo em outra casa. Por um segundinho eu achei que tinha alguém se mexendo aqui. Tá com a 12 na mão aqui. Tô escutando um barulhinho estranho. Opa, M4. Caralho, que susto, velho.
Quero lutar logo na cidade lá, ver se tem mais coisa logo. Deixa logo aqui. Ó, tem uma SK aqui. Bora logo na cidade lá, que não tem mais nada. Ou então a gente começa a subir logo. Das duas, uma, bora. Senão a gente vai ficar preso aqui. Vamos aqui em Milton. Oh. Ficou aí, né? Deixa aí. Opa, carro. Eu tava tentando abrir a porta não abriu, tentando abrir a porta, aí eu fiquei assim, lago. Mas só tem 12 nesse mapa, meu Deus do céu, não tem outra arma. Pô, compensador, tu quer compensador não? Vem cá. Se tu não for usar. Ah, tem um já. SLR aqui. Ô, bichão. Outra SLR aqui. Tira. Beril aqui, revólver. .556, Scar. Prozão. Aqui tem pente estendido. Vai querer? Ó, se não for usar. Eu tô com esse aqui, ó. Tem empunhadura vertical? Não. Tem alguma sobrando aí? Toma aqui. Vem aqui antes de começar a explodir. Aqui, ó. Ó, eu botei até a almofada aí. Tava aqui, ó. Tava aqui, ó. Estendido. Cadê? Botei no chão aí. Tô dispensando umas porcaria aqui que não tô mais usando. Oh, eu não tinha olhado essa portinha. Porra! Explodiu na tua frente aí, do outro lado da parede. Carro. Carro. Passou direto. Se eu achar a empunhadura agora me avisa. Punhadura vertical? É, que agora eu achei uma arma aqui bacaninha. Tá, deixa eu tomar aqui o bagulho. Pô, se eu soubesse que ia ter gente passando por aqui, eu tinha jogado na armadilha da rua ali. Eu imaginei que os caras fossem andar só pelo outro lado ali.
Só pela outra Tá logo ponte. um birico tico. Deixa eu pegar o carro bem aqui, porque eu quero botar gasolina pra fazer uma missão diária. Let's go. Let's fucking go. Sabe que nem lutei direito. Peguei uma casa praticamente. Pra onde eles foram, você viu? Não, só subiram aqui a rua. Deve estar indo-se embora também. Eu não sei se eles vão chutar aí pela mesma ponte que a gente. Mas eu diria que não. Eles vão pela da esquerda. Ou, se forem inteligentes, iriam pela mesma da nossa só pra ficar longe da galera. Ei, rapaz. Ei, rapaz, para que você. Porra, batendo na mesa. Carro. Cruz de carro. Foi aqui na frente os tiros. Caralho, muita bala aqui, velho. Muita bala. Uma bala mesmo assim aí, a rodo. 556, 762, tudo junto aqui. Pega esse FLR aqui. Foda da posição que eu tô, é que eu tô pedindo pra levar bala, porque eu não vejo nada, mas o cara sabe onde marcar, porque ele sabe onde tá a casa. Tático. 762 aonde aí que tu falou? Na outra casa ali. Bala pra caralho. Pegador rápido alongado. LR aqui.
cima, né? Foi até o topo dessa casa aqui, já? Foi. Mas enxergou alguém? Não, não dá pra chegar não. E é ruim ficar aí porque, tipo, os caras vão ficar de vez em quando marcando essa casa. Mas Eu tu li não- uma planta ali, eu pensei que era um cara. Tu não vai conseguir ver ninguém nessa porra dessa neva, entendeu? Aí eles sabem onde tá a casa mais ou menos, a gente não sabe onde tem porra nenhuma, a gente não consegue ver de volta. Dá pra fechar, bora ver que vai ser a nova aqui. Aí a gente sai. A gente caiu longe dos bots. Os bots caíram tudo em Potinsk, aquela porra lá, aquelas áreas ali. Acabando aqui. Esse é um dos motivos pelo qual também eu não curto muito esse mapa aqui assim de manhã cedo. Nem esse de Miramar, eles são muito grandes. Ah, mano, é uma bosta. Tinha que ser mapa Ei, menorzinho. bora. Ei, bora que fechou já. Fechou? Bora. Vamos centralizar lá. Krakatoa tá matando todo mundo. A WM, né? Sim. Já tá de loot esse corpo. Opa. A neblina tá saindo. Quer ficar aqui em cima? Uhum. Esquerda, Esquerda. bote. Tirinho de pléu. Bora, bora. Só tem um birico. Toma aqui, ó. Joguei dois analgésicos aqui, ó. Tu tem smoke? A gente tá no lado negativo descendo uma montanha. No negativo da montanha. A gente tá errado? Duas. Carro. Atrás da gente. Aqui em cima. Chegou aqui, parou aqui, desligou. Pra chamar. Ali, ó. Ali, ó. Sozinho. Eu consigo ver se for pra direita, não consigo Ele ver. tá atrás dessa rocha aqui, ó. Quer ir rushando ali? Quer avançando? Bora. Vem. É bot? Ele tá ali embaixo. Não, bota não usa carro. Bot na direita aí. Ele tá aqui embaixo, devagarzinho. Tá te olhando. O lado dele aqui, ó. Bora descer, tá onde? O lado dele tá ali embaixo. Tomou? Tu viu onde é que ele foi? Ele deve estar aqui Tava embaixo do aqui avião. amarelo, certinho. Ele deve estar aqui embaixo do avião negativando ali pela... Deve estar dentro do avião. Tá, Gente. tá dentro do avião. Tá dentro da smoke. Pronto. Só falta aí, tá aqui dentro. Eu tô migrando a dar, se meter dentro da smoke. Ele não tem saída, ele tá preso, né?
Pegou? Pequena granada. Pequena smoke, filha da puta. Tem uma M24 com ele aí, se quiser. E 8x. Tu tem mira longa? Tem mira 4. Não quero essa mira de 8 não. Tu não quer 8x não? Não, pode pegar. Tá. E no outro, tinha coronha, alguma coisa? Não sei. Oh, Pode ver empunhadura? agora, a gente tem que só ser ligeiro porque ele tá bem aqui, ó. Porque os caras já escutaram a gente, vão vir pra cá agora. Aí tinha coisa pra porra. Ó. Falando. Comecei a andar, mas não... Eu sei, vem pra cá. Aí, lá vem. Anda pra ele numa desses smokes aí. Ah, Elvis. O Krakatoa. Sim. Falando que ia vir gente, escutaram a gente. Bora puxar outro antes que dê meu horário aqui. Amara, meu amor, me dê seu nome que você nunca me deu. Cara, esse nada aqui. Tutorial. Tip. Que merda, cara preguiçoso. Ah. RSocket, application protocol providing reactive streams semantics. Why RSocket? RSocket provides a protocol for reactive stream semantics between clients and server communication. RSocket is a binary protocol for use on byte stream transported just TCP, WebSocket, and IRO. RSocket is to be consumed via one of the various implementation libraries. Motherfucker. Quero ver isso aqui, caralho, em Rust. Vai se fuder outras linguagens. Quero Rust. Essa porra dessa linguagem é muito difícil, vai tomar no meu... Implementation. The type parameter is not constrained by the import trait self-type or predicate unconstrained type parameter. Ainda não entendi. Esse mapa é pequeno, né? Qual é o nome desse mapa? Esse mapa. Olha o dragãozinho. Dinossaurinho. Ah, é aquele da lava.
Uma galera caindo com a gente, viu? Aham. Uma galera mesmo. E é só player. Amarelo, né? É, amarelo. Cadê os caras? Caiu no galpão aqui, eu não vi. Não vi também não. Ele já tá na casa ali, fica ligado. Eu tô com um Panzer. Eu só preciso dar uma. Ui, só preciso dar uma. Ó o cara aqui parado. É bot. Deve ter outro. Opa, quem foi que fez 12 aí? Foi tu? Eu peguei 12. Que susto. Tem só alguém carregando essa merda. Ei, rapaz, para. Tem alguém. Não muito longe daqui, no 125, atirando. Cadê o outro bot? Tem lá bot que caiu por aqui, pô. Procurando aqui, ainda não achei aqui. Bora aqui embaixo. Aqui embaixo tem, certeza. É, cadê aquela galera toda, só? Quatro, é à vontade. Ó, Peguei, foda-se. o quê? E 24. Pega, é bom. Ai meu Deus, que susto. Para, Robson. Porra, sai daqui. Me dá um susto de vez em quando com o relativo dele. Ai, velho, cadê a porra do bot que caiu perto da gente? Os bots fugiram. Ah, aquele ali caiu e ficou paradinho. Desligou praticamente. E o amigo dele? Pois é, Peril e a K. Carregador ampliado aqui, se quiser. Tem, eu tô com já. Aqui tem uma mãozinha na guin. Opa, Opa, pra onde foi? pro 105. Vai, peguei a musão. Soltei a Tem minha. umas casas aqui embaixo, será que não foram pra cá? Então. Cheio de casa aqui embaixo. Pode ser. Vai. Ah, tem um bot ali, tem um cara aí, deixa eu pegar. Tem um outro aqui no telhado. Tá tudo pra cá, pô. Ó, um outro aqui embaixo, aqui, ó. Paradinho aqui, ó. Alguém tem que também atirar. Foi atrás das casas. Tem um outro aqui parado. Meu Deus, Tem ficou outro parado velho. também. Tá ali atrás. Tá nas casas aqui na frente. Será que é player? Ó, outro bote parado aqui. Cara, que isso, pô? Tem um bocado, uma galera aqui. Ó, outro aqui parado aqui, se eu não me engano, eu vi de novo. Tem mais dois aqui. Opa, da construção. Tá, 200. É, mais ou menos isso. E tem Aqui mais da um aqui direita embaixo também, é. Tem um aqui de baixo e um do 200. Cuidado. Me nocauteou, mas atirei nele também. Onde Tá é que ele mais tá? ou menos ali, ó. Eu não sei. Olha, ó, Ah, pin tá. laranja, pin laranja. Para. Filha da puta. Tava andando que ele tava me atirando. Não, mas eu matei ele ali, derrubei ele. O bot Na hora que dele. na hora que eu vi. Peraí, eu preciso ficar com o cara da esquerda. O cara da esquerda vai rushar. Tá longe, filho.
Eu vou rushar nele ali, viu? Vai lá nele, na direita. Eu não sei onde tá, cara. Na direita, pô. O cara que tu te deitou, pô. Eu deitei ele. Vou rushar nele. Pensei que era na esquerda. Não, o que te deitou, pô. Eu falei que eu que deitei ele. Não adivinho, pô. Cadê ele? Ele tava Eu onde? tô falando dele, caralho. Tô falando do outro que Tu ninguém falou sabe, da não. esquerda que ia rushar em ti, eu pensei que era nele. Não, eu falei que era pra tu ficar parado, que eu precisava te curar, que o cara ia rushar da esquerda. Aí eu falei agora pra gente pegar isso daí. Aqui, tá aqui, atrás da pedra. Eu imaginei, eu escutei, eu vi. Atrás dessa pedra. Calma. Na esquerda da pedra. Tô andando pra eu. Na esquerda da pedra ainda. Acho que ele saiu. Não, tá lá ainda. Vamos morrer. Dando a volta, dando a volta. Porra! Tava revendo o amigo dele. Eu acho que era tudo bot parado. O play parado, sei lá. É o quê? Tava cheio de gente parada. Pá, tá direto dando pau no lobby. Tem que ficar toda reiniciando essa porra. Não carrega uma skin. Pronto. Pronto, bora que eu já vou ter que sair também. Meia hora eu tenho uma reunião com o maluquinho. Eu tinha que dar comida do Loki. Deixa eu puxando aí. Vem, Loki, papá. Vai, passa.
Caiu. Tô vendo ninguém com a gente aqui, então tamo livre. Como assim? Ah. Tem vida já. Verdura vertical. Achei uma arma decente. Essa porra dessa K2 aqui. Quatorze, já achei vários aqui. Qual? 14. Eu não achei nenhuma aqui até agora. Eu tô achando AK e M16. Hora de coronha. Ai que porra, velho. Só tem K2 aqui nessa cidade. 4. Ih, não tem um bala de 762. Opa, que susto, carai. Acertei sem querer. Que pariu. Tá vendo do outro, caralho? Assustar o cão, caralho. Quantas lasers eu tenho? Nenhuma. Deixa eu pegar isso aqui. Ai, caralho. Ai, meu Deus do céu. Lagada louca que eu dei aqui. Deixei um quebra-chão aqui, viu? Eu não.
Um carregador ampliado agora. A minha M4. Quer um? Ah não, eu tô usando. Eu achei que eu tinha um sobrando, mas eu tô usando. Caralho, velho, tem uma porra do M4 aqui não. Hã? Tem uma merda do M4 aqui. Não acha? Eu não tô achando M4 nenhuma. Só achei a minha até agora. Depois tem uma pra cá. Vem aqui pra cima agora. Deixa. K2. Vamos lá de BZ. No. Pronto. Vamos lá de BZ. Uma K aqui, se tu quiser. Não, eu tô com a M4. Tá de sniper? A M24. Ah, tá. Meu Deus, velho, só tem essa bosta de K2. Que buceta é isso, velho? Não tem uma arma decente. Mano do céu, que nojo, velho. Já rodei isso aqui tudinho. Já? Tudo? Não tem a porra do M4 sobrando aqui. Bora ver esse drop aí. Cadê? Bora ver, bora entrar mais aqui. Subir um muro. Tô com todos os equipamentos que eu preciso pra minha M4 aqui, pô, na minha mão. Eu só preciso dela. Tô já com empunhadura. Deixa eu jogar esse punho polegar aqui fora. Coronha. Carregar, olha lá na puta que pariu o negócio, velho. Tem um analgésico. É. Olha a roupa de puta aí que tu escolheu, da meia-noite. Ombro com ombro, de vira de bola. Era um cara. Uma moto. Vem pra lá, aqui na frente, bora ficar aqui na frente. Eu quero outro drop, eu quero outro drop. Aquele primeirinho ali. Em 18 minutos eu tenho uma reunião. Já a mamãe deve chamar, ó. Ela falou entre 9h30 e 10 horas. São 9h40. É isso aí. É bom que a gente sai junto. Aí depois tu volta? Ou vai Volto. resolver treta? Era pra resolver, mas não vou resolver agora não. Foda-se. Ah, esse aqui é um lugarzinho amaldiçoado, pô. Esse lugarzinho aqui. Olha, mano, 24. Vou pegar. Só porque ela admite. M4 aqui, ó. Tá M4 aqui, ó. Esse lugar aqui foi um lugar que os caras me abandonaram uma vez, eu tava jogando em squad. Opa. Opa, Tem cara aqui. sim, escutei. Bora ali em cima. Bora. Quero ver o cara. Essa smoke aqui e esse molotov. Os caras me abandonaram aqui, aí eu falei, pô, espera aí, esse cara sai de carro cheio. Ele fala assim, não, a gente volta já pra te buscar. Aí eu fiquei sozinho, esperando eles voltarem. Aí chegou 2 carros. Aí o caralho, eu sozinho nessas casinhas aí. Ainda consegui derrubar um, finalizei e fiquei me escondendo. Jogava smoke, tudo, inundei tudo de smoke. Pô. Os caras me procurando, e os caras voltaram correndo. Caraca, tendo treta lá no maluco. Aí voltaram pra me ajudar. Derrubaram um deles, achei que foi bem feito.
Aí depois morremos tudo. Onde é que tava os caras, será? Pela direção desse bagulho, desse tiro dele, eu te diria que se não tá nesse morro aqui do nosso lado, ele tá naquele próximo ali, pela diagonal. Tava marcando ali, eu não vi ninguém. Deve estar na negativa daquele morro ali. Ou então ele deve estar aqui, ó. Nesse nosso aqui. Não. Que pela diagonal do ano que a gente dava esse caminho aí, cruzando esses dois morros. E pela safe eles devem passar por aqui pela nossa frente. Se forem reto, né? Quer ir lá naquele morro da frente ali? Hã? Quer ir naquele morro da frente? Tá ruim pra ele lá andando. Se ficar aqui também está aberto. Aí, fechou já, pô. Então, eu tô falando. Abre mais aqui. Vai ser péssimo. Está no meio de um abertão. Fumado, peraí. Não. Deixa eu ver as costas aqui. Eu vou ter que ver. Opa, Opa, foi daí da frente, não foi? foi. Achei. Aqui, ó. Atira. Levou no peito, levou no peito. Também levei. Ai! Menino, meu jogo. Menino, meu jogo sem querer. Levou duas. Tá lá, escondidinho. Pare, GG. Para de Nas costas. Onde veio? Bote. E o outro na casa ali também, do outro lado da ponte. Sim. Pega o cara da árvore. Esse cara ali é mais perigoso. Tá subindo lá. Foi-se embora no morro. Ah, tô tomando. Atrás da pedra aqui, me bota a vida. Achei. Larguei uma nele. Marca. Tá ali, naquela pedra ali, ó. E tem um outro lá em cima do morro de novo, isso. Pera aí, deixa eu só botar a vida aqui e seringa. Quis me Tu vai fuder. levar do cara ali de cima. Eu tô escondido aqui. Mais um ali deita. Peraí. Tem fumaça aqui? Tem que botar fumaça aqui, pô. Tu vai levar do cara lá de cima. Olha, tô falando, pô. Bota fumaça, porra. Tá aqui parado fazendo o quê? Tá botando vida, pô. Levantou e não jogou fumaça por quê, pô? Eu levantei porque ele tava na minha frente me entalando e o cara me olhando aqui do lado da pedra. Eu não sei. Caralho, não tem fumaça. Agora que eu vi. Opa, debaixo da ponte. Vai. Ó, tem um bote nas nossas costas aqui. Porra, me deu mais uma aqui. Esse bote vai me foder aqui em cima. Deixa eu pegar esse bote logo ali. Pronto. Opa, deitaram o cara lá de cima. Acabei de ver ele deitando. Tem que achar esse cara na tua frente aí, Vinícius. Achei ele, ó. Tá onde? Pina. Tá deitado lá. Tá deitado lá em cima. Eu tenho que ter, gente. Se tu não me pinar, vai ser difícil eu te ajudar. Tá ali, deitado, ó.
Em cima de mim, em cima de mim. Matei. Aqui na ponte. Deitou ou matou? Deitou, Matei direto. Boa. Da ponte. O de lá morreu. O cara morreu lá. Mas alguém que deitou ele, que eu não sei. Eu sei, foi o cara lá de trás dele. Do outro lado da negativa dele. Não é problema pra gente. Pega aqui o kit de virico de... Ai, meu Deus. Meu Deus do céu, rápido. Ele não tem coisa boa, não. Não preciso da granada dele. Pronto. Bora. A gente tem que sair daqui. Tô com 4 energéticos e 6 birico. Isso aí cervejinha. Vai querer alguma coisa? Não, precisa não. E aí, Biru, conseguiu ajeitar a net aí? Ainda não, né? Não. Eu no celular aqui pra ver o negócio do trabalho. Ah, esqueci de pegar a porra do capacete dele. Olha ele descendo, sozinho ali, ó. Descendo, em laranja. A gente vai pegar ele atravessando. Atira dele lá. Eu tô sem visão, Tá lá em cima ele. Na árvore. Subiu. Foda-se ele. Cadê o que tava aqui embaixo? Quê? Eu perdi, eu tava sem visão. Dá pra ter pego de onde tu tá aqui. É porque tu não sabe. Não, daqui de onde eu tava ele saiu, ele tinha descido. Ele Eu tô subiu, falando pô, de baixo. ele não desceu não, ele voltou. Eu comecei a tirar ele voltou tudinho. Ele começou a subir de volta. Tô falando que tá. Cadê isso? Ele tá atirando. Alguém tá atirando nele. Logo agora eu vou ter a porra da reunião. Olha lá, tá na árvore ali. É bot. Tô com 4x. Olha aqui nas costas aqui. Ele vai e volta pro mesmo ponto, só tu virando o ponto que para. Esse bot tá brincando com a gente mesmo. Eu não consigo ver a bala passando ali. Desceu. Outro tirando ele. Isso, posso vir pra safe aqui um pouco mais. Vai tá chegando o cara aqui em cima da nossa costas, não tá sacando. Era pra eu ter pego a arma do cara. Pô, a mira do cara. Ai. Eu nem sei se te dei bom dia, Ney. Desculpa. Bom dia. Bom dia, bebê. Com certeza não deu, mas o cara do jeito que tu é. Meu amigo, eu tava ali tendo que te salvar, levei bala, matar o cara das costas. Tirei uma mira 6x. Não, daqui dá pra pegar os caras, eu acho. Dá, daqui dá. Tá com mira aqui, quantos x aí? 8x. Se vira. Lá vem, aqui ó, correndo aqui, retão aqui ó. Levou uma. Caralho, consegui pegar no pré-fire de Tava sniper. nele. 500 Tem metros de outro, distância. Aham. Vai vir Bora. por trás da gente. Eu tô querendo primeiro olhar aqui esse morro. Tem 50 balas só. 8 eu 50 balinhas. Eu quero tocar de logo, 8 minutos tem uma reunião. Meu Deus. Tem que buscar a mamãe voadas. Quer ver aqui na esquerda logo se vem mais alguém? Bora. Marcar a subida dele. Eu acho que os caras não conseguem sobreviver essa corrida de lá até aqui não. Mas eu acho que Pode... Drop aqui. pode ser que já tivesse. Opa! Foi explosão. Não, foi silenciado. Foi... A WM não? Silenciada? Tá aparecendo mesmo. É o cara do drop aqui de baixo. Tá por aqui por cima. Ele tá fora da safe. Sim. Eu vou falar pro cara aqui assim, falar assim, dá mais 10 minutinhos. Eu tô jogando, quero acabar uma partida. Ali, achei. Vem Cadê, ali, ó. cadê? Tá de mucura, meu pin amarelo. Tô vendo. Ó, tô indo pra direita.
Não viu a gente. Negativou ali, ó. Vem comigo por aqui. Bora pelas costas dele. Se tu tiver perigo, já roda logo. Vou rodar logo um refry. Ele vai estar confiante que ninguém vai vir pelas costas dele aqui. Ele vai ficar marcando os outros locais. Cara, mentalista. Ele tá de costa pra safe, pô. Ele não vai querer. Esse cara não vai esperar que ninguém venha dando a voltinha pro lado de fora da safe faltando tempo. E a gente tem tempo pra fazer isso. Não tá tão longe. Tem 20 segundos. Nossa, estamos chegando, é por aqui. Vai devagar, vai devagar. Daqui pra frente. Fica ligado. Que ele tá por aqui. Esse corno. Ele negativou logo aí na frente. Nossa! Vai mais por baixo e eu vou mais por cima, pra ele não olhar dois ao mesmo tempo. Tá vindo a safe aqui já. A gente vai ter que avançar mais rápido. Tem casa aqui na frente, Vitor. Sim, isso é um problema. A não ser que a gente ache ele antes. Se a gente achar ele antes não é tão problemático. Porque ele tá por aqui, esse corno. Se me acerta uma, eu tô lascado. Oi. Ali, achei. Ali, ó. São dois. Tá. Vem pra pedra aqui rápido. Vou pra cá pra esquerda. Vou mais pra esquerda, viu? Uhum. A gente tem que ficar ligado aqui na esquerda da gente. Aqui eu não consigo ver ninguém. São dois lá, viu? Tá, eu vou jogar minhas roupas fora. Vai ficar menos chamativo. Não perto, eles estão longe da gente não. Caralho, tá até com sandália de ferro, caralho. Barulheiro. Tá passando um pouco mais rápido, vai, aproveita o avião. Ele tava por aqui. Eles já foram descendo, acho que mais pra esquerda. Porque eles não vão perder tempo pra ficar aqui na beira da safe, não. Se eles não viram nós, eles já devem estar meio caminho descendo aqui. Por essa pedra aí da frente, o que é um problema. Tem uma pedra aí nisso. Achei. Bem aqui, ó. Passando. Olha com a WM dele aqui. Olha o amigo dele ali, ó, parado. Onde? Agachadinho bem aqui, é o outro. Eu não tenho visão. Não tenho visão. Se quiser dar ali nele. 1, 2, 3 e... Não tenho visão não. Não, é uma cura. Ah, pô, tu falou um amigo, eu fiquei esperando. Tá aqui nessa árvore, é uma cura. Botando vida. Larguei uma nele ali. Ele meteu um miminho, uma cura. O cara mais embaixo. É mais de baixo. Daqui comigo. Isso, eu vou recuar um pouco. A gente tem que pegar um. Fudeu. Tem vida. Só vem. Eles vão ter que descer. O amigo dele tá muito rápido. Tá, eu vou botar uma vida aqui. Eu vou ter que botar a vida primeiro. Bota. Ai, vai dar. Pronto. Fica ligado, que vai bater agora bem aqui, vai ter pra caralho. Peraí que eu vou te ajudar agora aqui. Eu tenho que passar primeiro umas coisas aqui. Cuidado aí, não avança muito não, tá muito em cima.
ai! Minha bala acabou, eu não tinha carregado. Não é pra tu avançar tanto, Eu não pô. tá avançado. Tá avançado. Tu tá. Isso, eu tô vendo aqui um morro que tu tá. Tu tá com o corpo super alto. Tava não, eu tava atrás do negocinho na minha frente. Ele subiu e me viu. Eu que errei as balas nele. O outro amigo dele morreu, tá só ele vivo. O problema é que tu está alto. Pra mim, eu não tenho visão pra te ajudar, pra te dar suporte. Tu vai levar bala até morrer e eu não tenho como dar refrag. Aí quando eu puxei a granada pra tentar jogar lá na frente, aí ele já subiu lá. Ele já subiu lá na minha Vou sair frente. aqui, já saíram já. Daqui a pouco eu volto. Ok. Um X1. Pois é. O amigo dele morreu pra ti, o que foi? Sei lá, só vi que tava morto, não sei pra que morreu não. Acho que morreu pra zona. Eu ralfei muito Eu não vi ele. na zona ele morrendo. Eu acho que morreu pra zona, porque naquela que a zona começou a comer a gente, eu acertei metade do Ele meu não me pente viu, nele. ele não me viu. Ele só me matou porque eu errei as balas nele, aí ele parou na minha frente e me deu uma, só. Aí comigo longe, eu falei pra tu esperar, não tinha como ter refrag. Né? Eu peguei, errei os tiros tudinho. Ele veio correndo, ele não sabia que eu tava ali. Aí eu errei os tiros, aí Show. quando acabou a bala, ele só virou e pleu. Deixa eu ir pra reunião aqui. Volta já. Daqui a pouco eu volto aí, Virus. Ah, daqui a pouco eu não vou estar mais aqui não. Beleza, então beijo então. See you soon. Falou, falou. Valeu. Hey man. Can you hear me? I can hear you. You are muted for me. And you had it muted item also. Oh, sorry. No. Now I can see you. Oh, Hey man, how's it how going? are you? Hey. Here it's everything the same. Alright, it's good. You, how's it going? Oh, well, it's going good. Yeah, like few of the things I'm doing. Yeah, it's going good actually. It's nice. So, I have a couple of things to ask you regarding that vacuum tag that you migrated from this thing. First thing, I see like in the tree people's SQL that you monitoring your schema. So why is that? can you show me the... Yes, I can share. This vacuum stuff, like we did several times, multiple times, and to be really honest, don't remember much. I need to see it. Can you able to see my screen? When I sharing the screen, it is like it's not allowing me. Should I rejoin it or something? Yeah, you need to go to... Okay, are you... Can you just send me then what is the path for the DAG or file? Where are you watching, seeing this actually? Is it AstroDAGs? There is in Astrodax, Okay. there is in View, DVH, vacuum, and retrieve tables. SQL retrieve tables. Yes. AstroDAGs. Okay. Includes utils, DVH, Vacuum, vacuum, okay. Retrieve tables. Ah, okay. and there is a SQL folder in yes. Okay, so let me share my screen. So you can see my screen, right? Yes. Okay, Yes, so the line 16. monitoring, okay. What about?
like why you are not selecting that monitoring schema. Like first of all, I want to know what tables we are filtering out here. Like are we filtering? As I saw, like it's like it will filter on the big tables which are more than 16 gigs and small tables which are less than 16 gigs. We need to separate these two by mentioning big tables true or not. Then again, Amal told me like we need to implicate some other tables to vacuum here. What kind of tables are we vacuuming here? The thing is, I don't recommend to use this vacuum bag here. Well, I will show the reason. Okay. The thing is, this query, it takes like everything that DB writer has the privileges of select, truncate, update, delete, insert, whatever. So it has all the possible privileges to run a vacuum on it. And then I decided to also purge like everything from the monitoring, because we don't perform select on monitoring. We don't do like big monitoring is just to actually act as a, it's just an append table. We just append results there just to have a proper log, but then we don't use it for anything. We don't consume it like really often. So it's, for me, it's just waste of resource to vacuum the tables that we have on monitoring. But for other schemas like STG sales or product, whatever, then people consume this a lot. So I leave it those on. Then there is kind of some handlers here just to have the size, the table size, some stuff here that is then used in this deck. But what I don't recommend here, let me show you, is what is this? Ótimo, pode pegar o tablet. Já pego com vocês, só um minutinho. What is this? Vacuum stuff. There is a resources in the vacuum itself. Is what? In the vacuum folder itself, there is a Okay, resources. there is a vacuum here. Oh, the DAG. Okay, so the thing that I don't really consider like a good idea to use this, when I first create this thing, what it does is it goes directly when you initialize the object. When you initialize the object, it goes directly, it goes to its orchestrate, it goes directly to the Mateus, por favor, o cabo tá bem aí. Para de choro, ou vai estar fazendo, tá trabalhando, ou você vai ficar de castigo em seu tablet. Bota o cabo. Sorry. So he's complaining because the tablet is not charged. Whatever. So the thing is, the issue here is because when you initialize your, just a minute. Mateus, eu vou te botar de castigo se você fazer mais um barulho. Oh gosh. Okay, so when we initialize the object, the thing is like the logic when you call the operators, it should only run stuff that are inside the execute method, right? But then the issue with this operator that I created here is because what is the operator? This is just the group. Like a bucket, okay. The operator is itself here. It's the operator. The thing is, inside this orchestrate, it executes this operator while the object is created. So you did not trigger the DAG, but since the DAG bag process will fetch all the DAGs inside the DAG folder, it will run SQLs directly to the database. So this is going to be like running like several times every single second by the DAG bag process inner flow, constantly just fetching the tables constantly. And this is going to overload the connections in the database. So this here is good if we actually add some kind of a timer in this, because then it always retrieve the latest
tables that we can actually apply the vacuum rules. But then it's kind of overloading the database with this SQL. So to be really honest, I would recommend you to actually just create another one. You can even discard this. It's not a good idea to enable it. Because it's going to overload. Okay. This was once an issue for a while because this DAG actually was triggering so many checks in the database, so many checks, that then the database was not allowing any new connections. Our flow had like all the possible connections with it, and we were like outside just trying to connect, and Postgres was like denying every single new connection, every new request. So this is an issue because of this. So just discard this, and if you can like another thing that I would like to recommend to you is like if you check, we had like a node vacuum DAG on Composer. Yes. That the guys were like doing this, like they have like vacuum analyze Yeah, I whatever. have copied it. Like I will send you that. Yeah, there's I like have checked that also. Like it's kind of. They have created two queries which runs only HTTPS and other than the HTTPS, which are less than the thing 16 is, gigs. the thing is, the way that they were doing this, I don't recommend either, because then, like, imagine, if you fail at the table one, when it's, you're not going to vacuum the table 2, 3, 4, 5, like, if you put everything in SQL for vacuuming, it's going to be, like, unperformant as well, because probably, in the one that it fetches, like, the one that retrieves like an error, all the others that comes right after, you're not going to perform any kind of vacuuming on them. So this is not recommended at all. So I would honestly recommend to just create like hard-coded tasks for specific ones, or if you want to check it about the size of the tables, you can just reuse this SQL here. Oh gosh, what is this? This one here, because then here you already have like the size, the table size here. So if you just reuse this, we can just retrieve like a SQL that is going to show like for each table what is the current size that they have. And then you can just filter which ones you need to do. Okay. But that's it. At the end, Got it. I don't recommend to. So basically, like that posted. So, sorry. Yeah, go on. What are you saying? No, I'm finished. I'm finished. Okay. What I was like saying, the Postgres which we are learning, that is creating new connections every time, right? Then what if we can remove and only use like we only use this particular SQL to run it? Like, is this SQL retrieving? Is this SQL creating a new connection every time it runs? No, the issue is not the SQL. The issue is actually with the logic with the group, the vacuum group, this object here. When I created this object here to group Okay. the tasks, have you ever saw like how this actually is on Astronomer? Have you ever used the environment and enabled it to see? No, I didn't run it because like it never ran and I don't know what that is. Let me just see if I can. I will show you. No, I already run it. Like it's like actually. Okay. I think it takes some time. No, the thing is, it's not to run the things. Just to show you the design, like it actually updates the whole task dependencies by itself because the way it was designed by this vacuum group. Like this fellow with this orchestrate, it will always like if you create another table and it by it matches some of the constraints, it will automatically add it to the DAG. You don't need to do anything, any adjustments in the script. But the issue is the Airflow environment is constantly repassing this DAG, and then it's constantly triggering this operator here. So this is the issue, actually. Okay. What we could do actually is to actually, instead of creating this as a vacuum group here,
is to create as an operator and then Okay. move this orchestrate inside this def execute. So that way it wouldn't be like executed constantly. It would only be executed once once you execute the query actually. So that's the point. Like we need to actually just either or redesign this, or in my opinion would be just faster to just create another vacuum deck with simple rules there and then that's it. Because this one needs to actually have like a ton of rework to make it work properly without being offender in Postgres connection. So that's the problem. And here is the logic. Like, so we schedule sales only when it's not 7, whatever. Here you have also like some rules. When it triggers, why it triggers, and that's it. Okay. So, what else can I help you? Do you have? Yeah, no, yeah, that is what I was questioning because, like, Aman told me, like, I just code working like from the what we are using in the old Airflow. And he said it is already working. We need to add some new tables to it, like, only STG was there, like, he added to new. So I wanted to ask, like, why are we using, like, GCP bucket over there, like, not register, and something like that. So that is what I was checking, and I found out that when we create a group, it already fetches the tables from that, and it will create a group. If it is not there, then it won't. But the problem is, like, it will create a number of connections, then we can rewrite the tag itself. So, like, can we hard code it just like, like for different for EXT and TMP, like how the last tag was, and we can call it from the create an operator for that itself, like the same as we used in the last old info. Yes, I would recommend, honestly, I would recommend, like, we always have issues with the same tables, so you could just actually create like a bunch of Postgres operators here. Postgres operators, calling just to vacuum specific tables. Vacuum, whatever, specific sales, something. Yeah. Like, just call a bunch of those. This already solves a lot of the issues, and then we can, in the next iteration, just try to automatize a bit. For instance, here, instead of go. The problem is, like, there are a lot of these schemas, right? Like, there are around 78 or something, like, and we need to figure out which is the important one, and we need to run it. Now the old Airflow vacuum which is running, it runs everything, which are like less than 16 bits of temporary file. Well, to be really honest, like, what you could do here is actually, here is the result of that query. You could just prioritize those that are like really huge, and just see if I put something here. Nope, so whatever. 1, 2, 3, 4. Yeah. So for instance, here I can see just some of the tables, because I am running with another user that is not DB writer. If I use this with DB writer, just
So with DB-Writer, I can actually see the number of tables that DB-Writer actually has access, so the result is different because here I was using another user, so another user can see the actual results. In this case, for instance, you can see like all of those that we have like more than 10 gigs, you could just hard code them. They are always problematic. Like you can check every time someone complains, it's always regarding one of those. And we could put like just some, I don't know, query here to just concatenate some results for you. To just create like the whole SQL stuff. So you don't need to actually be like rewriting all the Python code, you know? You can just do like, okay, what is the name of the show? Not possible. No, SQL, do this. Okay. You just do like the vacuum table and then here we have the ref object from this. Or you could just, you could also build the entire operator declaration here. Like putting already like the Postgres operator, whatever, and type other things. It already built like for you other things. You just need to actually do the retrieve connection in the end of the text. So great. It took a lot. But then, if you want to prioritize, check about sizes, then you can just do it with this query. This query will help you to actually find out what are the tables that have issues. Also, another thing that we could try to use is Postgres check that tuples. There is a table in Postgres that actually holds some statistics regarding that tuples. Here. What is running this? Let me just show you this one. For instance, here you can see like the tables that have like a huge number of dead tuples are problematic. Those are the ones that we should actually focus on vacuuming. Yeah. For instance, mean time forecasting. And here, that this here needs to be done. Needs to be clear from the actual file, table file. So those guys here, all of them, kill it. They are problematic. And then you can just find out, for instance, from which schema is this or not. Because for instance, we have some PG tools, like this is not ours, this system. So don't mess with it. Buddy disconnected from your channel. Send you this. So, something else that I could help you with? Or something is not clear? Tell me. No, I will write this, like, I will create a new tag itself for this, and I will get it reviewed from you so that like, we can test it. Okay. I have an idea, I think I will reuse the same table that you have created for getting the tables which are less than this thing, then I will try to run from that. Okay. I think you can reuse it. Just because of the format of the side of the table. Yeah. I need to write something to just reuse it without a problem. Okay. Thank you very much. That's what I thought like it was already running. That's what Amal told me. And since it has some problem, then we can check it out. Okay. Then write a new direction. Okay. If you need anything, just ping me. Yeah, sure. Thank you very much.
Welcome back. Voltei. Entrou pra trabalhar no TS, tá que nem Vitor, que trabalha todo dia de manhã no PUBG. Você deixa de fazer barulho quando eu te digo. Você fica quietinho, viu? Papai, tinha um Sonic grande que era comer muita comida. Sonic, aí ficou grandão. Vem comigo no banheiro. Vamos lavar esse nariz. Vem comigo no banheiro. Comigo no banheiro, Matheus. Bora, 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 bora. Vem. Matheus, como tá? Deixa eu ir no banheiro, rápido, bora.
Pega, malandro, vai meter uma Starlink, isso? Sonic lavou também. Que Ciara. Sonic já com uma alavanca pra puxar, pronto pra missão? Porra, acho que tô travando aqui. Horrível morrer com isso. Meu Deus, que travação merda.
cega, não?
Ai, porra! Alô? Oi. Oi. Tem um maluco se matando aqui na minha frente, meu amigo. Cadê tu? Eu tô numa partida aqui, sozinho. Impondo coisa aqui ainda. Demorei. Oi. Tirei o capa do maluco ali. Será que tem a visão daqui, da janelinha deles? Porque eu tô vendo a janela, velho. Ai, tá fazendo cagada aqui, mano. Quero acelerar minha morte. Ou minha win. Vai depender muito. Betei o maluco. Esse cara aqui não vai sair daí nunca, velho. Já deitei ele 2 vezes aqui. E! Reunião. Vai sair desses caras se matando aí. Vou levar. Sabia. Morri. Pronto. Os caras estão se matando ali nas casinhas. Olha o cagou que eu... Sobrou um squad inteiro, meu amigo, ali. Aí fudeu. Eu tava só. Deixei 2 caras só. My biryani attempts continue. Still want to recipe.
Poxa, fiquei em sexto. Solta esse espirro, pô. Prende não. Faz ativo. Bora, acaba logo isso aí. Já acabei, pelo menu. Só tem um problema. Tem uma reunião em 8 minutos. Porra nenhuma. Em 8 minutos eu tenho a reunião com uma pequena. E não é para ser demorado, mas tem tudo para ser demorado. Porque ela só precisa ser tapada o suficiente para não saber fazer as coisas sozinha. Que aí ela vai ficar aqui me alugando, entendeu? Olha, tá ego de novo. Meu Deus, ficando invisível aqui. Era tu. Meu Deus. Toma-lhe. Te prepara que eu vou pular com a galera. Eu vou seguir a galera. Não tá seguindo ninguém. Eu sei, eu tô tentando entender aqui, eles não foram juntos. Os caras foram todos num lugar separado. Vamos ver isso aqui logo. Fazer um loot Não. ball. Deve ter caído gente aqui na nossa frente, viu? Ó, tá caindo. Ali na esquerda, ó. 2. Um já caiu. Sim. O outro tá lento. Eu acho que ainda não viu a gente. Viu não. Ó, tô caindo pra cá, viu? Eu já caí. Eu fui muito baixo. É bot? Não, né? Eu acho que não. Pra cair assim adiantado, geralmente não é bot não. Aonde? Tá nessa casa bem aqui, ó. Bem na esquina dessa casa aqui. Ai. Ele conseguiu me dar capa, velho. Tô contigo. Ele conseguiu me dar capa na passagem que eu fiz. Tomar no cu, cara. Engraçado, errei um bocado de tiro nele. Vixe, ele me deu capa, Vinícius. Ele acertou um tiro na minha cabeça. Eu passei correndo pra poder pular a janela. Ele me deu capa. E eu dei pré-falha, porra, todinha nele ali. Nenhum momento pegou nada nele. Ah, e fomos os primeiros a morrer nesse mapa dessa vez. Que merda, hein?
Nem o bot morreram primeiro. Nem tinha bot nessa partida aí. Devia ter, mas caiu mais pra frente. Eu pulei com uma galerona e o cara começou a se Parece que tem um dissipar. tiro só. Não era bot nem nada. Bora partida. Acha. Vou já ter que parar. Vou sair aqui. Jogo um duo com alguém aí, eu jogo solo. Vou ter que entrar na reunião aqui e já volto. Que porra aí. Tem que despachar a pequena aqui, peraí. Ela pediu pra gente fazer esse negócio aqui. Desde semana passada eu nunca fiz. Vou fazer com ela hoje. Volto já. See you soon. Hello. Hey, Hi, Victor. How are you? hey, I'm good. Could be better without this scrapper stuff, but good. And you? How's it going? Yeah, I'm getting better actually. You know, like suffering from this flu Mm-hmm. from last week, and it's not going away. This year, like a lot of people are getting sick with COVID, flu, and like it's so viral that everyone is suffering. The season for this thing. Oh, hope you get better and better soon. Yeah, hopefully. So, like, I was looking into this ticket, and Victor, like, I just checked this one tag, and it's not running from June. Which deck? This
Scraper API parser. Okay, no, this deck is going to only, it has a catch up, and a start and an end date will only work for the days that we have scraped data through the API. Like after the end date, we don't have any. That's why it stopped. Okay. Yeah, like I was looking into this, but it's like a bit complex for me, so that's why I sent you the invitation for this meeting, so that you can give me an overview of this whole process. Do you want me to open here, share the screen? Yeah. Okay. Entire screen. This one. Yes. Astronomer. Mhm. So. I'll explain first the schedule rule. So it runs daily and it uses the date of the execution as a parameter to actually load the data. So that's why it stops here. Like it didn't finish the last days, but whatever, it was breaking anyways. And that's why it has like this date window, because we only need the data from 13 September from 21 to 7 of June to 22. That's the only time window that we have data. And the thing is, for all the queries that we use in here, we use Bing 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 bing. Yeah, ding bling ding bling bling bling. and then queries SQL API parser. So for the queries that it loads, you will see that all of them uses this here, ds no dash, which is just a Jinja template for a flow to use the current dates of execution. So if it runs on 7th of June, we'll fulfill this with 7th of June and whatever. So all the dates that we use will be automatically rendered in the SQL according to the execution. Just to explain a bit of the logic, now about the design. So actually, the sensitive nominating server is running because it uses this nominating service to just do all the geocoding stuff. Once it's up and Oi, running, Dobinho. then it starts to Dobby. pass the files. It goes to the buckets, it passes all the files, then it loads each one of the files as a partition, like into this tables, into the TMP table in Scrapper. We just open one specific day here so I can show. So here, so it will take the files. You can see here that render. You will take the file, that's a specific date, that's the execution date, that's all the path for the stuff that it renders, okay. Then if you go to the load stage, it will load the files that we passed into the tables. Now you can see in the render here. So that's the path from the buckets that is reading the partition. So if you go in the buckets, macro into this prefix, you see that there is a pickle file, which is the file that we load into the ES24 parser fields table, the one that you created with all, to do the first parsing for Eagle Scouts. So I just reuse it. This process breaks the parsing into, this case 4, loads all the 4 chunks into that table. After this, it starts to process the status. Because the thing is, this now is useless for you don't need to check it, because this only takes like the exposes that we watched and that we didn't mark as dumped. It just actually enforced the dumped state. So this is something that you shouldn't be worried about. And then it checks if there's a day load. What happens is, since this was like super slow, let me show you here in the grid, to load daily, what I agree with Ash was that we were like appending the results like Monday, Tuesday, Wednesday, and then when we reach Sunday, on Sunday it actually
loads, it integrates all the data at once, like the whole week, the whole entire week in one single batch. Because then we don't need to be like, since this is like too heavy, for every single day. We just do it in a batch. So let me just take this one here. That has more steps. So in here you can see like it's a load day, so it's going to load it like this. Then when it checks that it's a load day, we have two extra tags here. Let me just show you. That are the main part of this whole thing. The thing is, this API parser triggers the migrate external parser or the load to USM. You can see like they don't have any schedules because they are actually triggered by this one. So what happens is when you reach this migration trigger, it goes to the migrated DAG, and this DAG is going to actually do all the transformations from the parsed fields into the scraper database, and then it will, our side, and then it will replicate all the things for the legacy one, like the same server, but then on our, let's say, our tables, and then the tables that we inherit from the evaluation team. Like this is going to only actually update our stuff and their stuff. And once this actually ends, there is a final step here. Oh, one more. And once this step ends with this migration trigger here, which is actually not a migration, it's just a transformation in all the tables. Yeah. Then we have the actual transfer. So this is another DAG. And on the transfer, then we execute the forward data to DVH. This is the wrapper server that we all created that transfer all the data from Scraper to our data warehouse. And then here is all this TMP, external updates on the stage UCM later. So the issue that we're facing is that when we get back here, when we get back here, for what I could check, I don't know what was kind of wrong set up between the local dev and the master when they published, but it performs the migration correctly, but then on the transfer is not transferring the data to the DVH. We are not actually getting all the stuff that we load into the tables, in the final tables, to actually what we see in the DVH. DVH is actually not receiving the new results. So here, the issue is exactly with these tables here, these origin tables that are loaded to the DVH. I don't know if something is actually wrong in this logic. Actually, the most part of this logic here, like I just copy paste, we don't need to change it at all. It's just the same view that Val created. What I did was actually just to create this condition here that actually follows the date of the current execution from our flow. But then when you go to the next step, when you run this source to TMP here, which we inserted into this TMP USM property DVH that comes from this wrapper, it's actually not bringing the data. That's the thing that we need to actually find out. What hell happened with this forwarding step here? If we had like new data coming to this step, and then if the new exposes are in here, why when we perform this first insert here into the TMP USM property, why they didn't show here? Okay. So, like what I got that the issue is in this step, but are you sure that the issue is not in the first step? Like as I see that the DAG is not running from June onwards, and the data is missing from the last 4 months.
No, but there's no 4 months. That's the thing. The thing is, let me show you. No, not this one. Not this one. First one. Oh, let's go back. Just here, sorry. So the thing is, we don't have data for the next 4 months after these dates here. Actually, we only have data to fetch until this year. We only have data till 7th of June of 22. After this is, you don't need to be worried because we don't have any data after this date. That's why it actually stopped. We still need to actually fix this and run the last dates that we have here. How many dates we miss? We miss 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So the last 8 dates should be actually was expected to have on this 8 dates missing, but then what Michael stated was that actually the new exposés, they are not actually ending into the DVH. So we need to find out what gets wrong into the pipeline to not transfer the new ones. Because if you check, So like this we deck- have a lot. This deck, Sorry, go. this deck doesn't bring the new ones. It should be, but it's not bringing any. That's the issue. You should bring the new ones and the old ones and update with the new data, like if they change price or they change sizes, whatever. But then what we stated was like it's only bringing the old ones and updating them. It's not bringing the new ones. So something is probably stuck. There is some probably constraints filtering always the same stuff, or or I decided something wrong here that is not bringing the actual new data on the old one. Still, this point is not clear to me. Like, let's back to the origin of this. There's a scrapper running, which is dumping the pages. Mateus, This just deck is doing the parsing on, right? just a minute, Mateus, ó, toma banho agora e sem choro, senão você esqueceu o tablet. Ó, tô na reunião. Mateus, agora. Vou pegar o tablet. Dá. Quer que eu pegue o tablet? Então vai tomar banho, agora. Eu te avisei. Vai tomar banho, agora. Fecha aqui. Eu volto já. Lá, fecha. Vai tomar banho ou vai? Vai tomar banho? Vai? Então solta o tablet aí. Deixa o tablet aí e vai tomar banho. Sorry, Larry. Yeah, so my question is that there is another scrapper DAG which is dumping the pages. So this DAG just takes the HTML pages from the bucket and then it is doing the parsing, right? Yeah. These are the steps that we take from the buckets. This is a step that we load into the temporary table all the new results. And then, like, so this is just to actually process the status on our tables, and then those are the steps that actually do all the transformations. This migration trigger and this transfer trigger. Probably. But No. then why do you have the date till June only for this? After that date, aren't there new exposes in the dump pages? No. The thing is, this API process, it only worked until 7th of June. So it started in, I think it was August of last year. Let me just check. No, September. Yeah, it started in September and it finished in June this year. Because after this, ImmoScout changed the way they handle the API. So after this date, we don't have anything. And also we don't have anything before that. So that's the time window that we have data. But as I looked into the Michael tickets and he's mentioning only about the data missing for last 4 months. I think we made a One mistake. minute. Buddy entered your channel. Ticket with you. Olha ele aí. The thing is, Esse é o cara. here I can show you. Tá no rabão? Tá no rabão? Tá no rabão? In
Não, tô aqui no PUBG esperando o vídeo. Estamos só fazendo treinamento. PUBG é minha pingola. Só fazendo treinamento pra eu poder liberar os modos de jogo. We don't have any data in any of those databases. And then to actually enter those data, then this is the process. I think Michael maybe was stated wrongly there, but then actually we need to actually insert those dates here because we don't have anything on the database regarding Emo Scout for more than a year now. Can you repeat this one? Like, I didn't get it. Okay, so the thing is, no, first, did you send me the ticket? Yeah, I sent you the ticket. Let me see what he stated here. Maybe he stated wrongly. Okay, this is just, there's almost no data for the last 4 months. Okay, this is in general. It's not Vou acabar esse specific. treinamento aqui, eu já vou por. It's important for us to have this data and short valuation for also for my compact deployment, this is very essential. Emos Scout 24 seems to be completely broken, but also Emos has very few entries with a lot of missing data. These ones here, Ivan is checking. This one here, that we still need to fill on the database, it's not for the last 4 months. This is audition. Actually, this is for historical purposes. He needs to actually compile all the evaluation comparables, then he needs Ela gosta de Balmain, ela olhou, eu também. It has nothing to do with the last 4 months because we don't have anything from Emo Scout. So here he stated some stuff, priority, good to have. Que é bom, que é bom, que é bom. Okay. Que é pau, que é pau, que é pau. Okay. So this ticket that he made is not actually directly related to what we need to do here. The issue that we are facing here is actually just to try to get back this historical data that we have in the buckets inside the database. We still need to insert those. Okay, this is different one then. Yeah, it's different. It's not this one. Okay, and so the one ticket which I sent you, are you working on this? Because the ad said that this one is the priority. No, this one actually leads to the older one that I created. Did I send you the one that I created? Or What? I just assigned it? I don't remember. Let me just check here. There is one that I created that I think I assigned to you. I don't know if it's in the backlog or... This one? You sent where? Here? In the meeting? No, I sent you in the chat. Okay, no, yes, it's this one. You get asset results, not transfer, yeah. This is actually the one that you need to work, which is in this thing here. Like, it works, but it's not bringing the new data on the old ones. So we still need to find what the hell was happening, probably in this node here. Cadê, Robson? That it didn't work properly like when we were doing the first transfer. One thing, if you want to debug this first, to just check like easily with current results that we already have there. To not have to run all the dates by yourself or to do stuff, you can just go back here, choose one of the dates. For instance, you can just take any of those dates here, you can just take this one. And for instance, as you can see here, you could, for instance, to just trigger this, you can just clean everything from this step onwards and just check the repository here, for instance. And just check the bucket. And just show you this. If you go into the macro astronomer bucket, you will see all those data points that were Aí não. already on. Para. Cadê? In a format the database Tá doido? can already ingested into. Last page. Okay, so
the bucket macro astronoma, which is the bucket for astronoma, Mm-hmm. you can just copy, for instance, this path, the prefix, and this is a task Postgres partition 0, and then you can find here the, come on, you can just see here on this path, this is the folder that contains the blob that we inserted. This is a pico file, this is a pandas data frame. You can just load this and check, okay, there is any new ones that we don't have in the table? Yeah, there is. So you can just take one of those days, one specific date, and clean from this point onwards, and just following all the steps and see if it's running properly and where it stops to actually migrating the new results. Yeah, now I got it. Because then you don't need to actually like really run everything from the scratch. Like we already have all the partial results here. You just need to actually reload it from the database and check in which step here is actually failing and just fix it. Mateus. Sorry. Okay. Yeah, now I got it actually. It was really helpful. And for the ticket like which Michael created, you will look into that, right? This one here, missing scrapped data. Actually, we are working this like indirectly, not directly into this here, because actually this here it's like there's a ton of stuff that it's indirectly related to this. And right now we are working with this valuation automation legacy script, because the valuation team is complaining that they don't have like any comparable stuff, and then we are kind of creating a mirror table to the data. So it's related to this, but it's not exactly this one. But yes, this one is with me. Okay, yeah. Because Ash was asking this, that I have to ask you if you are working on this, then he should know that who is working on this ticket. So, okay, I will inform that you are taking care of this one, and I will look into the other one which you created. So, yes. And that's all. And Victor, how is it going with you in Brazil? Like, do you get your salaries on time, the issue resolved? Is every single month it's a suffering. Every single month. They already forgot to pay me like twice. And it's super annoying. I always have to be like pushing, and then I need to involve Nihal on it, and then they always reply in the last day of the month, and then they pay on the next month. So I always spend like the whole month without a salary, and then on the next month I receive the payment from the previous one, and then I already send them the new invoice, because I already know that they will delay for 1 month also, and then it's super complicated. And there one of this last time they didn't forget actually. They actually just paid to the wrong IBAN. So I had to contact Nihal, and then they had to pay again. I don't know what they would do with this extra payment that they did. But then like it's always issues regarding this, because the accounting is messy. It's incredible. A cara, filha da puta. Yeah, it's so weird. And like, what's your status? Are you coming back to Berlin, or will you continue as freelancer? No, I will continue as a freelancer, because the thing is, my baby it's going to born like in February, end of February. So what I arranged with Nihal was like after I think it's 3 or 4 months, then it's my little girl will be able to actually do air trips, trips. We'll be able to actually go into the plane. Then I can actually just start to get back to the whole process again, because I already lose my blue card. So I need to actually just engage into a new process again, and then I can just start to get back into my macro as a contract, not as in a freelancer mode. So only next year to start this whole process again.
Actually, it's a bit weird, you know. Like recently, I got to know that Ash will be working from India for Mhm. 5 months, and they allowed him. I don't know whether what is the thing going on between him and Nihal, but I found it injustice as they did with you. They should not do it with the other person like this. But I don't know. Well, to be really honest, I don't bother. To be really honest, Nihao already did like tons of stuff for me, so Yeah. I'm not going to complain. Like they try to help me for as long as they could, but then when HR was like fully aware, because only one or two people in HR was actually aware of my situation, and they just pretended they didn't know. When once all of this was like availed, so the HR closed my contract, whatever. They didn't want to talk regarding this. Just finish it, and that's it. We don't want any troubles. And then I just thanked Mihal for all the support that they gave me all this time. And regarding Ash, I believe that like probably since I am already an exception, they was like, okay, if you granted him, why you're not granting me here the same possibility to work from my let's say monoland. So they okay, you already have an engineer in the same conditions, so we can do it. Also, like I honestly don't see like big issues on this. In my case, I lost my. There's also one extra thing on Ash's case. Ash already got his PR, right? Yeah. So yeah, this is different also. Because I only had like blue card, so I'm not allowed to actually work on side stuff. But I think PRs have less restrictions regarding this. Yeah, because I was thinking that there should be some kind of room for everyone. Because I was also thinking to go to my home country and work from there, but then what I found out that they are not allowing people to work from outside Europe, and then with some people this is the case that they are doing it. So yeah, but I don't know whether I should talk about this to Nihal or I think no. Better to talk to Ash. I don't think if this would be a problem, to be really honest. But then it would be so easier if it was with Val. yeah, actually, I was so missing Wall in this that I don't know whether I should talk to Ash or not. I thought I'd talk with you, Victor, because I trust you more. No, Val was super cool, super chill. Like, okay, just go. Like, for me, it doesn't matter. And then was like, okay. But then I honestly I don't believe Ash would mind if you share this with him. But Yeah, because he himself is doing this, so I don't think so if he will not support on this. I don't know. I will talk to him that if he agrees, then it's okay. Because my father is not well and I want to stay sometime with him, but I don't have any vacations left for this year, and I also don't want to put all my vacations together on this. So I was thinking that maybe for some time I will work from home, and some days I will take vacations. or just go in on telling. Yeah. Yeah, maybe I will talk to Ash regarding this. But yeah, I really, really miss Wall, Victor. It was like, talking to him was always like I'm talking to a family member. I was never thinking of anything. That's true. He had no filters to speak things. Yeah, that's the thing, there are so many things going on with Ash, like, I don't feel comfortable, but I don't know, like, right now I'm not saying anything because I'm also waiting for my PR to be done. Once it's done, then maybe I say something regarding that. No, true. It's a good idea also. Yeah, like, when we were not feeling well or sick, so he was taking, one was there, always there to take over our stuff, and he was leading or helping us. But here it's not the case. Like, all the tasks are pending for us if we are not there, or he's not into this stuff with us. It's on
Mm-hmm. This is the thing, like which I really feel, as a team lead, he should have more and more interaction in our tasks with us, which is not the case with me. No, this is with, I believe, everybody. Everyone, yeah, this was not there before. Like Paul was always there to take care of us. If something was not being solved by us, he was there to help us out True. in the situations and everything. Yeah. Like I don't see Ash like having any issues with any of our personal requirements, but then also at the same time I don't see Ash sometimes supporting us if he needs to fight for something. Because then for instance, if he needs to defend something for the HAL, what I could guess already is that he's not going to do it because he's not going to, he don't want any conflict. So that is also something important. And that's why sometimes he just don't really into all stuff, because the more he gets into, probably the more he would need to actually state for us, and then some conflicts would emerge from this. But then, yeah, sorry, talking too much. Just wondering. This the last month I had a review meeting with him, and then he told me some stuff like by the name of the persons which wrote the review for me, and I found it really weird because it's anonymous. Like when we are writing the reviews for someone, and we should not name them when, like, if we are informing someone that okay, someone has written a review for you, and that person has written that specific thing for you. So he told me that in the meeting, and this was a bit weird. Like the way he is communicating things to the people, Mm-hmm. it should not be like this. No, true. If it's anonymous, he should not name the person and the thing exactly the words he wrote about me. This is true. Sometimes I can see like not that I am more senior, but then he's sometimes a bit junior. He's he stated some stuff that he shouldn't. Sometimes also sometimes he went like, at least with me, he was so transparent with some people, and he was a bit emotional, too much emotional. I was like, Yeah. Once I entered on this, it was like I then when I realized that he was getting really angry at the people, I was like, okay, never, I will not touching this kind of subject with him again. We were like kind of complaining regarding this Nikolai guy, Yeah. and then he was getting angry towards the Nikolai. Was like, this Nikolai is. He's annoying. He's like, yeah, this motherfucker. Like, okay. And he was complaining. I was like, okay, I'm not going to touch this topic again. Yeah, you are right. I also feel sometimes like he is really junior for this position. That he doesn't know how to convey things. But let's see. Hopefully, it remains smooth. Yeah, no, I think he's fine, but this is true. He's a bit junior for the position. One question for you, Yeah. like with me, he postponed like 90% of the meetings. We always have meetings and he postponed all of them. With you is the same, or is this just with me? No. For me, I didn't have this one-to-one with him. I think for last 2 months. Oh gosh. Yeah, every time he's canceling the meetings and he is postponing, and I know this thing because he told me that he is on so many trips. So like he's not working from Berlin. Sometimes he is in other countries, and like he's traveling a lot, and that's why he doesn't have time. So he's not coming to the meetings, and the things he's taking is very I would say not seriously as a team lead, but yeah, which was not the case with Paul. He was taking the responsibility for us. Like if something has to be delivered, he makes sure that it's delivered on time. And now it's on our shoulders only. Like now I'm sick for 1 week, 2 weeks, then the things would be piled up for us, and he's looking for that. True. Which was not the case before. Yeah, this is true. For at least was also a hands-on support. With him is not the case. So it always piled up. That's true.
Once I was talking to Ivan, like he agreed with me. Like I believe that he is in a way disappointed with McMackler because the thing is, when he joined, I did the interview with him, me and Val. Pronto. Val also showed me part of the contract Agora that they o were negócio kind of vai handling with him. esquentar. And in the contract, kind of was saying that he was Tá na receita já? completely replace Val. So we wouldn't have Amal as an analytics team lead. In the contract, it was kind of saying that Aí, Nathan. Ash would actually take care of engineering and Alô, alô. analytics. And I believe he felt atualizando de novo. a bit cheated with this whole thing. You know? So, like, there was this plan that Iman will take care of the engineering stuff, right? Voltei. Boa, tá aqui. Tava dando um cagão, gente. You felt cheated in this. Ash, because before he joined, in the contract, it was kind of saying that he would take care about engineering and analytics, and then when he joined, he was only with engineering, and then analytics was all given to Amal, and then probably he was like, okay, you guys promised me a better position with more stuff, and then now you just split it, this and give me only the half of what was actually negotiated, and then they just leave it like this. So I think he was kind of disappointed since the day one because they didn't fulfill the contract with him. Yeah, maybe. But he is not giving his full time to engineering stuff. What he would have done with analytics, like, you know, the way he is postponing the meetings and not showing up. That's true. O R6 atualizou aí? Deu uma leve atualização aqui. Quando tá abrindo o Ubisoft Connect, né? É Steam mesmo. Eu sei lá, o meu deu uma atualizadinha no Ubisoft Connect ali. Bem rapidinho. Cadê o Vitor? Que o Vitor tá falando lá no grupo que não tá falando dessa. That's the thing, like, you know, the way he is it's totally like not appropriate. Once or twice it's okay, like, but you know, it's happening a lot now that he's not showing up to the meetings. He doesn't even isn't aware about the contents of the Porra, tio, tickets, like, ela mexe pra caralho. he doesn't know what is this ticket about. I don't know. Talk to Victor about this. É um tremendo avião. Já do verão. Approve the tickets or talk to the stakeholder and like then inform us what we have to do. E ele está dando pau, pegando meu vírusão. Pega o mesmo meu irmão. I don't know, I'm waiting for my PR. Once Botando my na PR tua is done, I bocona. will talk to Nihal regarding this stuff. For me, like, O ponto digital ao vivo chegou. Aí eu furei, que não vou pagar porra nenhuma. during the meetings, when we have one-on-one, like, you know, he doesn't appreciate things that well. Qual o melhor jogador brasileiro de 2022? Or like, oh, you have R6. É o case, né? Não tem muito o que fazer. Mas pipocou, mas é o case. Pipocou, mas não deixa de ser o case. Pipoqueira. everyone E pipoqueta. very good review about me that okay, she Agora, se tivesse o Nesk ali, eu votaria no Nesk, porque decidiu. Agora, quem foi mais constante foi o case. Agora, quem decidiu não foi ele. Nem o Palu, que tá ali também. and I was so Tudo bem. shocked, like what? Like, do you think that Ai, I'm not a good beleza, employer? valeu. Like, I'm not working enough? Se tivesse o Hertz, talvez o Hertz, que o Hertz tentou carregar ali na final ali, mas só ele não deu. Se tivesse eu, o teu voto era certo. É, mas daí, pô, mesmo podia eu não tô ter lá, né? 15 opções. Se tivesse tu ali, era tua. Não precisava nem pensar duas vezes. Pô, aí filé demais. Really weird MV Gurão. stuff. MV Gureto. Mine, I must say to you, like when we did the review, I was kind of sorry for the word, but I was kind of giving a shit from the meeting, and he was also. So it wasn't productive at all. He just stated for me what he and Ivan said something. Só que assim, como é por votação, existe um mundo onde o Paulo ganha, né? Porque uma torcida maior é da Liga. Exato. Just
reading everything Ivan wrote. Sei que eu acho que eles não vão ser loucos de botar o Palu, velho. But O que then, eles at the fez end, esse ano like, não, he didn't added não anything tá else. explicado. Okay, I think that's just this. And I was like, yeah. And then okay, let's call a meeting. And then that was the review. Like, we didn't have anything really. This is weird. Like, Ron is working here. What if he has written something which is not good? And he should not tell you these things directly. É um tremendo de avião. Someone has written this review for you. You should work on this thing. But Podiu, you should not ela be a mexe good pra person and caralho. exactly read the sentences from the reviews. I know that he named me for Ivan, and then he named Ivan for me. Saying people's name during the review meetings. Yeah, that's a bit weird, you know, and I don't know. You know what was more fun on all of this? I just remember. I had how to say, gossip with Ivan regarding this. And then Ivan was saying that he was a bit, not disappointed, but a bit sad because Ash said to him that he wanted him, Ivan, to be more proactive and to actually take ownership of this Opa! project. Ih, minha reputação caiu. Ownership of anything. E... Ah, eu também, tô em estimado. Eu tenho Não, estimado. estimado é bom. Não, estimado é ruim. Mas vou tentar me Não, exemplar. estimado é bom, eu aumentei, eu subi. Que isso? Aí vai tá sendo. Daqui a pouco eu tô virando um exemplo aí pra vocês. Eu caído. Ou seja, te denunciaram e eu pelo contrário. É que, porra, tu matou todo mundo, né? Faz sentido os caras te denunciar. Porra, deixou, né? Ownership like Ivan, and because I'm also not taking ownership of anything. Oh gosh, this. Oh my god, this is ridiculous. Yes, this was fun. When we find out that he was saying the same text but just switching people, was like, oh gosh. Oh my god, you know, this is such bullshit. Because for me, I'm taking the ownership of, like, for instance, I'm working for the data science projects. So I'm the only one who is working on their project, and I'm the owner of that. Like, nobody else is working on those projects. And same for you, as like you are working on Scrapper or Ivan is working on Astrodeck. So they have taken the ownership. Mm-hmm. He doesn't know what he says, you know. It was. I It was fun when he said it was fun. Victor, that if you were here, Falta tu, Gurão, aqui no. Opa! manager, you know. Esqueci. But I didn't want to. Esqueci How also, totalmente, meu when he lindo. was leaving, Social. he asked me this. Deixa eu He ver, eu was não like, consigo entrar em "Do you see você. yourself as Então, a deixa eu team leader?" aceitar o And I convite said, do "No." Vitas. Like, I think I can talk to people like. Cara, meu passe more avançou muito rápido, que relaxed, estranho and I isso. can I think I can communicate Caralho, tu tava. Na última with ranqueada, them, tu tava com I KD don't de see 2 myself pontos não sei quantos. Aí, meeting na última que a gente jogou, tu desceu pra I think this is 1.4. super boring. Ver como a gente foi mal, né, bro? Na última a gente ganhou, não foi? Foi que eu Acho joguei que ganhou. muito. É, que tu não jogou porra nenhuma, foi eu e o carinha matou 18 lá. Verdade. Carinha também. Assim, o cara teve várias kills que ele fez também porque Porque nós deu pra eles as kills. A gente brilhou, na verdade, né? Teve várias kills que ele fez porque eu tava lá de eco só passando a cara. Deixa eu ajeitar meus bonequinhos aqui, que eu tô cheio de boneco que ainda nem mexi. E eu vou jogar de... Ah, tá bom assim. Essa coisa da Liquid aqui. Ai. Ele tá no modo aí. Isso na reunião. You know, like I have contact with other people. Não. And they are not training this thing that you know that you're like I would say
giving response in time, and we are talking to your manager and he's not responsive, and sometimes we think that whom we should contact in your team and I stuff like know. that. We are informing them Double and we D. have issues, but Double down. I'm not maybe Double in the down. right position to talk about these Double things. down. Nihal or someone else. I know, double D. Honestly, Double down. Vamos estudar a questão. Invito que vai I gostar. don't know what is the current image that Nihal has over our department, to be really honest. Double D. Double down. Because I don't think Double Nihal down. is easy to fool. I think he's aware of our actions, you know, but so far, since it's not actually being É a musa do verão. Also, because Nihal was the one that actually Yeah, chose for a musa do verão, calor no coração, He's just maintaining fogo da his- tua raba, traz alucinação. I heard this story from people that maybe Mehdi will replace Nihal. Some sort of the things that Vera. are going on. Averoles. Nihal will be replaced by Mehdi. Que toma um cacete essa vaga. Excelente. But seriously, people are complaining about Nihal? He seems to be super. The thing is, at the same time, like, he's not a CTO, he kind of replacing it in the anyway. They are looking for someone who is like more proactive, pushing people. Right now, everything is so messy. Like other teams are complaining and the stuff is not going well. And Nihal is just a listener. Dando bomba, hein? Proactive, which means Ainda bem que soltaram essa porra dessa do AKL. Eu comecei a ouvir o gritinho dela também. Nice doca play. Nice Ney Play. Makes sense. Well, that's new for me. Nice Ney Play também, né? Totally. Que nem play. Eu lembrei de ontem, Ney Play. Ai, 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 Não, ai. ontem tu foi nem play full. So now people are not working, you know. Ney Playzada. People are lagging and they are not completing the stuff in time. This is happening in a lot of the teams. Precisamos encontrar a bomba. They have lost their trust. That's something that also worries me a bit. Because the thing is, you already have two big layoffs. The company is Hoje de trás, não? very well. And then we were there on its two ones, the IT department. Tá vendo de novo? I think if there is another one, the IT department will not be spared anymore. Because then they cannot just fight from the same department over and over again. And we are also expensive to the company. So there is something. Maybe they do a merger with InfoStar. Do you think? Yeah, this is what I heard from them. That it's for Mafiosa.
vai estar só o Chanes. Ah, agora botaram choque no sapão, uns cagão. Vai abrir tudo aqui. There is more raisins to come in the interest rates. I can see that moving on. I can see my market going very well. Escada, subir escada. No, I can see the market going well. Actually, I think Em cima ali. really bad next year. I also think the same. I am regarding this. But Victor, you have such a good experience. You can apply for any job in data engineering. Inimigo restante. And like once you're back to Berlin, Tá segurando o defuso, é isso. apply to. Acho que não, porque o que me matou foi o que tu pegou aí. My fear is simply regarding this, because the thing is, I was planning to apply again to my partner, because this was what I did in hall. But then imagine if they decide Tá na escada. to fire me, because I need to save something for the department, for the tech department. Ele tava aí na escada. Besides that, probably I am the second expensive one, so they're not going to fire me once. So they decide to actually fire me, so then I don't have anything to. Pode ir pro bombe, eu acho. Then, Embaixo, né? Ele tava escada em cima com os caras, ó. But I think you Bombe, know, bombe, 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 direita, direita, Buck. Direita, outro bombe, outro bombe. Esta é um agente das forças aliadas. there are so many things that will not work. Doesn't matter, I think. Let's see. But like there is a high threat for the first thing in this area, how many different things. Aliados eliminaram as forças. Extra options for sure. I'm already looking for something, at least here in the Americas, to have an option B in the same time zone at least. Lisa, actually, you know, I was thinking this thing, Victor, that if you, I was a freelancer, then why would I have done freelancing for Germany? There, I would do it rather for US. Like, Well, the thing is, every time that I apply for US, like I always was rejected, and then for Canada, which is like also a good candidate, most part of the times they require French as a second language. You need to know. So I never got anything from both. From the United States, honestly, I don't know why. They always reject it, and then Canada, most part of the position that I did, it was requiring also French. Actually, I believe that they have so many people. Because the thing is, US have tons of options. They have thousands of hundreds of applications. So probably they don't need to spend too much effort trying to find someone from really far away, because they probably have someone closer, you know, applying for the position. I believe this is the big point. Like they always have people applying for places that are close, so they don't need to be worried about people that are applying from really far away. yeah, you're right. Then so many things that Um de vida dos caras no momento. Reforcei uma parede. doesn't go bad and we all see. Tá aqui, ó. Tá bem aqui. Tem dois aqui na frente. Um no corredor e um vai ir na porta do bombe. Vai entrar, entrou no bombe, vai entrar no bombe, na porta do bombe. Saiu. E o outro foi pro tá indo pro corredor, um de vida, corredor.
Corredor, 1 de vida. There was some things that I also didn't know was Na tua esquerda, Nathan. Aí. 1 de vida. É um tiro só. Tá plantando. Ó, montanha indo pro corredor. E o outro bem aqui. Falta só esta que tá no teu bombe. Ó. Bem aqui a Nômade. E montanha tá no corredor. Nômade cravada aqui, ó. Tem 3. Entra num prefire. Com a mira alta. Tem 3, mira alta. Mateus. Eu parado no bailão, ela com o popozão pegar no meu pintão. Defenda a localização das bombas. Os inimigos localizaram uma bomba. Proteja. Desenrolando o arame farpado. Arame só mais 10 segundos. FBA preparado e a ponto. Só mais 5 segundos. Isso vai ser divertido. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para ação hostil. Já pode parar de se preocupar com as granadas. Welcome back. Ok, voltei. Amém. Pô, tá de rebote por quê, meu irmão? Perdi a mira no cara. Puta que pariu.